Twende kazi. Wakurugenzi! My man, headline hitters come again. If you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice, man. And the juice I have. Let me tell you, nimesikia story fulani manze imenishtua deadly. Yani the extents to which people go for survival, like basic survival, is insane. Normal. Now, mwaka ni 2019. Maeneo ni the areas around the big airport in UK. Inaitwa nini? Heathrow Airport. Yes. Pale Heathrow Airport, there's a software engineer. Ako just outside the house, and entertain a friend. So, as they're sitting in the house, jamaa anamwambia, on my phone, this software engineer's name is Will. Will tells his friend, on my phone, I have an app that does crazy things. This app of mine, nikionyesha tu simu yangu a flying aircraft. This app is able to tell me, number one, the model of the aircraft, and number two, the route ambayo hii aircraft inaenda. Either mahali inaenda ama mahali imetoka. Hata kabla tulia sana, they hear the sound of an aircraft coming. And he tells his friend, in fact, let me show you with this approaching aircraft right now. Sababu mali wanaishi ni karibu na Heathrow. Go within, some few kilometers. So, goes to show that by the time hii ndege inafika mahali wako, iko a bit close juu in approach landing. So this aircraft passes, the guy anatoa simu, nini pale kwenye app, anaimulika sawa, but before your app ifanye mambo yake vizuri, he notices something falling from the aircraft. Akiangalia hiyo image vizuri, it looks like a human being upside down, falling from the aircraft. So, of course, anashangaa hapo kidogo, anaikagua, anaona, this is definitely a human being. A few kilometers from where they are, hata tuseme meters, maze kwa pavement, a whole human being comes crashing down and hits the pavement deadly, yani na force moja ya kimataifa. Like the impact was so hard, his brains zilitoka kutoka kwa skull. Like that's how hard umse alianguka kwa floor. From the app, it shows that the aircraft was a Kenya Airways Boeing 787 from the Jomo Kenyatta International Airport on approach to where? Heathrow. So of course authorities wanaitwa, wanaenda wanachukua mwili, uchunguzi inaanza immediately, wanajaribu investigations kujaribu ku-identify the person. They only get a backpack with some items. Kulikuwa na chupa ya Fanta, wamekunywa nusu. Kulikuwa na chupa ingine inaenda kukaa chupa ya maji, lakini I think iko na lebo ya maziwa. I think ilikuwa fresh or something. So it's definitely Kenyan. Na kulikuwa na a pair of boots and I think a pair of trousers there. But mazee hakuwa na any identification on him. Wakajaribu kila kitu. A photo of him was taken. Of course, face ilikuwa inakaa funny, but they tried and reconstructed it vizuri tu using Photoshop and whatnot. Wakaituma to Kenya. Ndio watu wacheki waoneka kuna mse kama huyo mazee anaweza kuwa amepotea or anything. To be really honest, I do not think to date, since 2019,
that person has never been identified. Haijawahi julikana, but kuna speculations that he was an airport staff, na during one of the take-offs hapo alijipata pale kwa wheelwell ya ndege, na hapo ndio akaingia. But the fact that hakuna familia ishaijitokeza kusema indeed this is our person, imefanya hii kesi imekuwa yeah. So of course if you are unclaimed na unidentified, UK wanakuzika tu. So that's exactly what happened. This gentleman was buried somewhere in London. Now that was 2019. Taka tukule pause hapo kidogo, turudi nyuma 4 years before to around 2015. In 2015, next to an airport called Gatwick International Airport, a similar thing happens. Ndege ina approach landing, then all of a sudden, a whole human being falls on top of a building. Wow! Like wale wasi walifika hapo kwa scene, walipata ameingia pia head first, ameingia kwa kashimo fulani on top of the building. It is only his legs ndio zilikuwa juu in a V position. So of course mazee investigations hapo haraka nini wanajaribu ku identify the body, wakaingia kwa mifuko. I think for him they were lucky enough to get an identification. No, they did not get an identification, but for some reason somebody was able to identify this person. But before we get uko mbali sana, as they are still processing this scene, they get information that ndani ya airport Gatwick, right after this British Airways 747 Boeing imeland, somebody else fell off the wheelwell. Wheelwell ni mahali ndege sasa wakati ndege ina take off, wakati inaingiza miguu ndani, zinaingia ndani ya wheelwell. So luckily for this other guy, alianguka after ndege isha land. I think hata ilikuwa ina come to a stop, then he just fell off the wheelwell onto the tarmac. Na 747 iko very high, so hiyo fall kutoka kwa wheelwell mpaka kwa tarmac, it was bad enough to shatter his leg. So mazee, turns out there's a second person apart from ule mwenye ameanguka kwa building juu. There's another one kwa tarmac at Gatwick. So of course authorities wanafika hapo teketeke nini, wana discover apart from the shattered leg, akona burn marks kwa mkono. But huyu hakuna msee anaweza mu-identify, ni noma. Let's go back to the first person mwenye alidedi. In fact, the shocking bit about his story ni kwamba huyu mwenye ameanguka hapa kwa tarmac, despite the fact that he's barely conscious, he was still alive. He was still alive. Keep in mind, this is a British Airways flight ambayo ilikuwa imetoka all the way from Johannesburg to Gatwick. I think it was an 11-hour flight. So far there has been over 100 stowaways. Hawa se waku nini wanaitagwa stowaways. Over 100. Only a quarter of those people managed to survive. And the reason why they were able to survive is because the flights they were on zilikuwa short haul. Hazikuwa flights mrefu sana. This guy had been on this wheelwell for 11 hours. 11 hours. So let me explain. Wakati uko kwa wheelwell pale, how enjoy the comfort that wale wase wako ndani ya cabin wana enjoy. The air inside the cabin is pressurized so that you can breathe normally at high altitudes. Hapa kwa wheelwell, hakuna pressurization mtu yangu. So oxygen levels zinashuka drastically. So when oxygen levels go down, you suffer from something called hypoxia. So hypoxia isipokutandika, kumbuka the higher you go, the cooler it becomes. So the temperatures uko juu waga zinashuka deadly to even negative 80 degrees Fahrenheit. Na mazee nikaa kukua kwa freezer. So nini hypoxia, hautaepuka nini? Hypothermia. Hypothermia ni ile sasa state body yako jo baridi imekutandika proper sasa mpaka hata body yako iwezi. Nikaa kuweko kwa freezer. So you are at risk of those two things, hypoxia and hypothermia. How this gentleman was able to survive both those things for 11 hours is beyond anyone. So back to the guy that died, mwenye alipatikana juu ya building.
wanafanya the same thing walifanya na ule mtu wetu hapa JKIA. Picha yake inatandikwa vizuri, na since they knew hii ndege imetoka Johannesburg, they send it to Johannesburg kule, na South Africans wana spread information kabisa. Kuna umse anakaa hivi, amepatikana maze kwa airport Gatwick in the UK. If anybody has information about him, tafadhali ni come forward. Then somebody comes forward and identifies the guy as Kalito Vale, a gentleman who had just turned 30 from the Mozambique. So turns out Kalito Vale alizaliwa 1985 in a town called Beira in Mozambique, na aka graffiti, but wale watu mnajua nini kidogo, mnajua maze Mozambique at some point kulichacha mbaya. There was a whole civil war. By the time walikuwa wanafika huku late 90s, it was chaotic. So somehow Vale lost everyone kwa maisha yake. Then he was picked up by some well-wishers and put into an orphanage. Pale ndani ya orphanage alikaa deadly until around 2005. Ndio aliamua sasa, I am old enough, I think naeza anza maisha. So pale akaanza maisha, akapata binti, a young 16-year-old lady, and they fell in love and they started a family. Akapata katoi kadem hapo. But aka katoto kadem kanakuja around the time when the guy ameamua kutafuta greener pastures outside of Mozambique. So he started off by coming to Uganda. Kuja hapa Uganda akapiga shughuli kidogo, akarudi Mozambique, then an opportunity opened up in South Africa, na akaenda wapi? Johannesburg. But turns out mazee, Johannesburg maisha ikumtreat fiti, and before long the guy was on the streets mazee. Ilibidi Jo anze kusurvive pale mtaani. Maisha ilimchapa deadly. Alikuwa mazee anapenda familia yake deadly, but sasa imefika place una struggle for basic necessities kama chakula nini. Kupata namna ya kurudi Mozambique itapatikana kweli? Noma. So the family mazee at some point wanasema tu the guy alienda South Africa, and hapo ndio mara ya mwisho walimuona. So when the guy was in South Africa, actually in fact wacha hata tusiende sana, let's go back to Gatwick. So now we have identified this Kalito Vale. We know he's a guy from Mozambique. Tushajua vile alijipata wapi, kitu hatuko sure ni vile alijipata kwa hii ndege mpaka wapi, mpaka hapa. And he can't tell us the story because dead men tell no tales. So pale London mazee investigation ikaanza deadly, kujaribu kujua who is this other guy who is alive. Juu huyu ndio atatupatia hii story vizuri. Juu clearly they were together ndani ya hii Willwell. So lazima akuwe anajua mjamaa. So mazee wase wakaanza kutafuta any information from the dead guy ambaye inaweza wapatia the clue huyu mwenye alisurvive ni nani. So the guy aliingia in a coma for like a whole 6 months. So hata yeye kuongea ni deadly. Lakini watu wakapata tu mtu yoyote anaweza mjua. At least hiyo story wanaweza try uncover hii story vifiti. So using the dead guy, wakaanza kutafuta information tu kwa internet mazee. If anyone has information regarding this guy, yeah, he's dead nini, but kama umesikia anything about him, please reach out nini. Tunataka tu kujua more information about this other guy that's still alive but cannot talk because they're in a coma. So after news imesambaa kwa internet, after a couple of months, somebody reaches out. Anawaambia ni aje, naitwa, I think his name was Mapenge. And I grew up with marehemu Kalito in Mozambique, and I know him tangu hizo enzi. Na tume maintain friendship sana because Kalito was such a very nice gentleman. Ni boy true, ni vile tu life ilimpeleka kwa kona kiasi. Na months leading to this event, Kalito actually reached out. He sent me an email. So boy Mapenge alitokaga Mozambique, sasa siku hizi anaishigi Amsterdam. Ye mambo ilimfungukia kidesign, akapata design ya kwenda Amsterdam. So ye ako based huko. So kulikuwa na some communication between him and Kalito. So Kalito
a few months before this day alimtumia email akamwambia niaje maze, hii South Africa pia inaniita meeting deadly na nichapa viboko maze, kuna namna naweza kama huko Europe, ni nini nahitaji kukam huko. So of course Mapenge akampiga requirements zote maze, papers nini, lazima ukuwe na invite whatever, lazima account yako ikaya certain way nini ndio akampiga hizo requirements zote. But si Carlitos ni mtu wako kwa street maze, hizi requirements kitu kaa 80% hana. So of course hiyo maze ikakuwa ni tricky. Akaona tu hiyo direction ya kuenda kidesign halali kidogo ni tricks, but hakuambia Mapenge. So after the guy from Amsterdam amemtumia list, aliendelea tu na maisha yake until akakam kudiscover, oh man, the guy alijaribu jo akaingia ndege kichini ya maji and he fell off the aircraft as they were approaching Gatwick International Airport. So unaona hapa mazee mambo imechacha, imekuwa ni noma. Wanajaribu kabisa mazee I happen. Then investigations kidogo kidogo zika lead one of the reporters to Nani's wife, Carlito's wife. Wakajua bas. Sasa tukipata wife wa Carlito's wife wake anaweza jua survivor ni nani. Hapa tunaweza kuwa tumesaidika. So waka establish contact through a middleman. And one of the reporters akafly kutoka UK, teke mpaka wapi? Mozambique, mali ule mdemi huko. So wakakutana na wakabonga, wakachapia na story deadly nini. But turns out the wife pia ako in the dark juu the guy after in the South Africa, somewhere maze communication ilipotea. Na you can't blame him, ni vile tu life huko ilienda ikamfanya mbaya. So hata ana idea ati alienda kakutana na mse fulani huko na wakadecide kufanya hii kitu walifanya pamoja. In fact, wife wake anasema the guy alikuwa very timid. Yes, mse angeza kupull risk maze heavy hiyo design. Yeah, so the fact that aliendelea na hiyo shughuli na maanisha kuna mse hapo kando alikuwa anamu-encourage. Huo ni bimkuru. Now, as hizi shughuli zote zina happen mpaka reporter anatoka UK anaenda mpaka Mozambique kupiga investigation, yule mjamaa wetu mazesi ametoka kwa ile koma, ameamka. Mungu ni mwema. After a whole 6 months, the guy anaamka na anatolewa kwa hospitali, anaenda anapelekwa tu place fulani kwa mahali ma immigrants waga wanawekwa wenye hawana identifications nini. Wanaekagwa mahali ndio sasa form zao zitafutwe kutoka huko sasa. So inabidi investigator wetu wanachangamka teketeke kwenda huko kuangalia umse ni nani. Juu umse ndio ako na hii story vizuri. Mazena akaweza ongea inaweza kuwa mufti deadly. So the guy akapiga research yake akadiscover mahali umse amepelekwa. Ni some area in Liverpool. Gava iko na makeja fulani wagaina eka watu huko. Lakini pia security ni tight deadly. So a reporter drives all the way to Liverpool, anafika pale, anauliza ni aje nini, natafuta mse fulani. Ile jina ilipatikana kwa ground ilikuwa inaenda kukaa Tabo, but si Tabo. Nikikumbuka ndawaambia. It's a South African name. Hiyo ndio jina walikuwa wanamu-identify nayo. So akaulizia nini, kuna mse fulani alisurvive ni aircraft accident nini, akaambiwa iko, lakini maze kumu-access ni noma man. Hapo itakuwa tricky. Na ukweli maze journalist alijaribu maze akatry nothing, haikuingiana. So leads zake through the dead guy zimegonga ukuta. Hakuna mse anajua who the dead guy alikuwa na nani huyu mwingine hapa. Na sasa yeye ku reach who the survivor pia imegonga ukuta. Sababu huko mali amefichwa ni noma nini. But akiwa pale alikuwa anauliza wasee sana, ni aje mkisikia tu anything kuhusu jamaa nini we niambieni. Nitasikia itakuwa poa sana, at least to get to kujua story vile ili happen. Juu niko sure wasee wengi wanaweza taka kujua. So after some time the reporter mwenye anapiga investigation give up. Akaona yenyewe hapa sasa nimegonga brick wall, nimejaribu vile naweza, leads zangu zote hakuna mali zinaenda. Na akaachana na hiyo shughuli. Until around 2019 thereabout. Yeah, after like 4 years. Manze akiwa shughuli zake, in fact it was end of the year, anaenda Christmas na familia yake, anapata nini message kutoka kwa mtu, na ni mse ameacha voice message. So anafungua voice message,
na nasikia msee akimwambia ni aje, naitwa fulani fulani, iko time ulikujaga Liverpool ukatuuliza katu unajua information regarding a certain survivor mwenye alikuwa stowaway from South Africa to London. Nimekamtuku kushoni aje na niko na information kuhusu mjamaa, so anytime uko ready please nichapie ni kushow exactly mali utampata. Finally breakthrough. So of course mazee jamaa kama alizana Christmas holiday yake haraka then akapiga simu teke ni aje, niko tayari sasa, come through mazee unionyeshe mali tunaweza pata huo mjamaa. Teke akaenda wakakutana na huyu connector, na connector akampiga through pass teke mpaka kwa nani, the survivor. For the first time this reporter and the survivor wakakutana. Of course mazee the reporter anajua boy siko sure ka atafunguka. Juu unajua kile alifanya it's not exactly legal, ni illegal, na anything yenye inaweza jeopardize stay yake hapo London najua inaweza kuwa tricky ye kuongea. But akasema you know what, God ametukutanisha, wacha tuende nikae naye chini tubonge nijue exactly story ilikuwa nini. And they met, and believe it or not, the gentleman was willing to tell the story mazee. Turns out his real name is Justin. So the reason why mazee ilikuwa ni noma kupata jamani juu reporter alikuwa anatumia jina yenye si yake. Ndio kwa maana ilikuwa challenge sana kumpata vizuri. So turns out the guy's name is Justin, na Justin akamfungukia mazee akamwambia exactly how it happened. Ndio wakajipata kwa ile situation walijipata. Now in 2015 Justin ni mtu South Africa imemuita meeting ikamnyorosha mbaya. Yeye ni a native of South Africa. So maisha imemtandika deadly. In fact hata ana makao, ameenda amepitch tent kwa street. So ndani ya hii tent ameweka sleeping bags, akona kama sleeping bags 2 hapo na a few belongings to vitu za kusurvive tu hapo kwa barabara. Other than that hana kitu ingine to his name. Anaishi tu life vile inakam. So yeye anapiga shughuli zake za street nini. One day akiwa tu shughuli zake anaamua kurudishia mwili pole. I think alienda akapiga shughuli yake fulani akapata tu shilingi. Akasema tu rand kidogo nimeokota, wacha niingie kwa club hapa nijirudishie mkono hata mimi angalau nisikie fiti. So akiwa pale kwa club akakutana na nani? Na mzee mzima Kalitos jo ni mtu ametoka Mozambique amekuja South Africa imemuita meeting, imemweka kwa kona deadly. Na haso amekutana kwa club wakiwa katikati ya mvinyo yao mazee waka click deadly and they hit it off. Mambo ikakuwa safi. In fact Justin akaambia Kalitos ni aje, nasikia unanisho unalala mpaka kwa nje kwa street. Hapana, hiyo ni noma. Pia mimi niko kwa street lakini mimi siko design yako. So tutafanyaje? Pale kwa space yangu ya tent kwa tent yangu niko na space. So we come na niko na ka sleeping bag, tutakuwa tunajiekelea na wewe hapo. Asubuhi ikifika tunaenda shughuli zetu nini bas na tunasukuma maisha. Mazee na wakaanza kuishi pamoja kwa ka tent kwa street mazee. South Africa inawaita meeting lakini wanangangana. Now, one thing about Kalitos, this guy from Mozambique, ni msee alikuwa anapenda kusoma kiasi. So sijui alikuwa ameenda mashughuli gani huko, stumble upon a pile of books, like a bunch of books. Na ni vitabu mazee deadly zinapiga story engineering na nini. One of the books ilikuwa ni story ya aviation. Na ina show tu operations za aircrafts na nini. It was a very good aviation book. So mazee akakuwa very interested na hiyo kitabu. So akiwa pale kwa tent wakati hakuna form, anachomoaka ka book, anaanza kusoma. Akiona kitu interesting anaambia Justin hapa kando, mazee sikujua hii kitu inatoshana hivi. Aya, sikujua bana hii kitu iko na compartments fulani kumbe. Na je, tukiamua jo tuingie tu kwa machuo fulani ndani ya hizi vitu, tujipate tu country nyingine, wewe unaonaje? Justin akaangalia akaona mtu yangu hiyo idea inaweza mbaya. Hiyo kitabu inasemaje? Tunaweza ingia mahali mazee na tu anaonyesha mazee mpaka ona hizi ni maeria pale mali mguu wage inaingia.
Hii ni space yote, hebu imagine. Tunaweza ingia pale ndani tukaekae, tuende na ndege ikiland, si tushuke tuanze maisha mazee country ingine. Mali at least jo, vitu zinakanika zina happen. Ni South Africa yenu imekataa jo, haiwezi. At some point Justin akawambia, mazee ya idea yako ni kali, but stories za oxygen na nini, inasemaje kitabu juu ya stories za oxygen? Juu mimi najua huko juu siko sure sana ka oxygen iko sufficient. I think wali nini tu wakasema kuna yezi kuati oxygen iko zero. Lazima kuna kitu kidogo yenye tutapumua tu na mpaka tufike. Sidhani ati tunaweza enda huko tuumie dead, hapana. Plus hii kitu hatutakuwa watu wa kwanza wameidu. Hii kitu wase kadhaa wamepiga jo na wame succeed. Vijana wakiwa kwa hiyo tent wakasema, unajua nini? Hii risk ya ndege is better than where we are at the moment. Hapa mahali tuko mazee, we are bottom of the barrel material mazee. So let's give it a shot. Hapo sawa. So already washapiga research yao wakajua huko juu ndio kunako kangorika oxygen kiasi, but pia baridi inachacha kiasi. So wakaamua ile pesa yote tumebakisha tunaenda tunanunua manguo mzuri za kubangaiza nazo huko. Hizo nguo ndio tutazivaa. Hakuna kubeba suitcase, unavaa hizo nguo zote. Ndio ikukusho na baridi, uko sawa ukiwa pale juu. So wakaenda wakajiamina, kila mtu trouser 3, t-shirt sijui 2, jacket 3. Wakapiga padding sawa. Sasa hiyo washaenda wakapiga research pale kwa airport, wakaangalia wakaona kuna kama scan fulani unaweza panda fence uende ujipate wapi, airside, ujipate kwa tarmac. The moment wameshaingia kwa tarmac ni hivyo, mambo iko sawa. So wakaenda wakachukua magwanda yao safi, wakapiga luku yao sawa nini na wakakuwa wako fiti. Wakaanza safari teketeke hadi kwa airport, wakachekio chuo mfiti ya kuingia, wakaruka fence na wakaanza kukimbia teketeke hadi wapi, kwa runway. At this point time ni usiku, so hawaonekani, plus wamepiga manguo za black. Hizi outer clothes ni black deadly, so wame camouflage kwa giza, hawezi wacheki fiti. Wakiwa pale kwa tarmac mazee, wanadiscover nini? Kuna ndege 2. Ndege moja ni Delta Airlines, mazee inaenda wapi? States. Hii ya pili is a British Airways Boeing 747, inaenda wapi? Gatwick, UK. Mazee Carlitos ni boy mjanja, yani alikuwa shapiga mpaka mahesabu wakajua America would have been a very ideal situation. Lakini mazee kutoka South Africa mpaka America, hiyo sasa ni kupush it. Hii kitu tunapiga ni risky as it is. Tukianza kujipata kwa situation tunakaa kwa hii wheel well for more than 15 hours, hiyo sasa ni we are pushing it now. So wacha tusiende States, wacha tuende Gatwick. Juu Gatwick yenyewe ni karibu, UK ni karibu as compared to US. So wakaachana na Delta Airlines, wakaanza kufuata hii Boeing 747 ya British Air. So wakapiga machuo mzao hapo teketeke, wakaenda wakaingia chini ya ndege. Pale mbele kuna sasa the nose gear, ile gurudumu za mbele. Hapo ndio walienda wakapanda, wakaingia ndani ya wheel well na wakaona kuna space big deadly. Wakajiweka kwa hiyo space, kila mtu akakaa fiti na wakangojea mazee ndege take off. So as ndege mazee sasa inaanza kushika runway sawa ikitake off, mzee mzima Justin akaingiza mkono kwa some cable system ilikuwa inapita hapo. Akaingiza mkono vizuri, so akapata hizo cable zimemshikilia poa. Huyu boy mwingine Carlitos alikuwa tu maskantu fulani ameketi chini, hana anything ya kushikilia sana, but akaamua ni aje, I am comfortable enough, kaende sana. And the thing rolled on the tarmac and it took off. Mazena wakati ili take off, wakaangalia chini kwa hiyo shimo mazee, wakaona buildings, wanapanda tu juu, wanaona buildings huko tu chini manze. It was the best feeling ever. And Carlitos mazee akaangalia Justin akamwambia, brother, we have made it. Wadau, brother, we have made it was the last thing Justin alisikia. Mazee kumbe hypoxia is no joke. Rate of climb ya 747 pia si mchezo. Hii kitu inakata mawingu deadly, inapanda very fast. So walianza kupoteza oxygen very quickly into the flight. As mazee wanapanda juu, Justin akaanza kusikia mazee kizunguzungu nini, anasikia funny, kanozia kanaingia, of course kahede na kwa gani saini ya hypoxia, and in seconds Justin akazima. And that is the last he remembers.
So turns out walipiga the 11-hour flight, wakaenda wakafika UK, and as they were approaching Gatwick, mzee mzima Carlitos alikuwa ameshazima kitambo sana. So alikuwa ameshikiliwa na the wheel. Hiyo ndio kitu ilimshikilia, sababu wakati alizima alianguka tu fiti na akakuja akalala wapi? Hapo kwa mahali wheel imelala. So as the aircraft is approaching Gatwick, vile tu pilot aliweka ile kitu ya gear down, miguu zikafungua tu hivi, zilifungua kama zimewekelea mzee mzima Carlitos nje. Teke akaanguka juu ya building. Huyu kijana wetu mnakumbuka, aliingiza mkono kwa cables fulani akajishikilia nazo hivi. Even after alipass out, mkono yake ilibaki imeshikiliwa na cable. Hiyo ndio ilimsave. Otherwise kama si hiyo, hata yeye angeroll tu aende chini pamoja na mwenzake. So wakati ndege ili touch down, ikakuja ikasimama, somehow I don't know vile hiyo mkono yake ilitoka kwa hizo cables, and now akaanguka, akapita through hiyo ako kashimo, akagonga tarmac. But alianguka after ndege isha come to a stop, and that is how he was discovered. Now as hii ndege inapiga hii flight ya 13 hours, hizi cables zinakujaga zinakuwa moto deadly. But mnakumbuka ile idea ya kujipiga layers of clothing, hizo zilisaidia sana akusikia uchungu before azime. Like angekuwa hana hizo layers of clothing, hii cables ingekuwa moto, asikie atoe mkono. Akishatoa mkono alafu azime, angefuata tu mwenzake. But the fact that hakuwa anasikia hii heat juu ya the layers of clothing, ili msaidia yeye kukaa hapo mpaka akazima kwanza, before hiyo cable iburn through the jacket, the other jacket and the other jacket, ifikie mkono yake. So alifika akiwa na burn marks ndio, lakini hakusikia yeni juu alikuwa shazima. Hapo ndio kijana aliponea. So of course ameanguka kwa tarmac. After a while anafungua macho kidogo, anapata mazema makarao, airport security wako hapo kando, wanatry kumresuscitate nini. Then after like a few seconds akazima tena. So of course walimtoa hapo teke, wakampeleka hospitali, madaktari wakajaribu, but the guy akaingia into a coma, man, and akabangaiza kwa hiyo coma for a whole 6 months. Yeah. So after ameamka after amerudi, ndio anauliza wasema nilikuwa na arifu wangu Carlitos, mmemwona? Wanamwambia jamaa ku make it. As the aircraft ilikuwa inakam ku touch down pale Gatwick, ile wheel vile ilitoka hivi kuland, jamaa alianguka hapo mazena, akadedi on the spot. Yeah, so of course ilikuwa disappointing. Unajua inakuwa ni rahisi ukijua unaenda kwa territories mpya ukiwa na arifu wako Sasa umeshaingia territory mpya, lakini ule msemlika mna yeye hayuko. Sasa uko hapa peke yako nini? Ili mbo kiasi. But at least ameingia So ndio wakamtoa hapa, wakampeleka kwa ile facility ya gava huko kwanza, wakimtafutia namna. Na eventually ikabidi tu amekubali tu akuwe mmoja wao. Yeah. So Justin sasa ni mtu anabangaiza Liverpool deadly. Unless alihama, sikoshua kaa alitoka huko. But his is a miraculous story. Hakuna msee in history ashawai survive ndani ya wheel for all those hours. 11 hours is a long time. A long time. Brain yako inanitu, I think dakika 3 ama 4 bila oxygen ukue bure. So I guess maybe kuna mali alikuwa amejiposition, kulikuwa na some traces of oxygen. I don't know how he made it. I think God alikuwa amemalizana tu na yeye. Yeah. Na hivyo ndio kijana ali make it maze. Yeah, mwenzake hawakuweza kumrudisha mtaa. Walimzika tu kwa public cemetery huko pia. Yeah, so once in a while bana Justin akipata idhaa uaga anaingia huko, anamcheki hapo kwa cemetery kiasi. Ule arifu mwenye walikuwa waanze na yeye maisha UK maze. Yeah. Na hapo ndio tunafungia story ya Justin and Carlito Vale. Yeah. Imekuwa true wadau. Iwabambe deadly, tuonane wiki ijayo katika kipindi kingine cha minisodes au sio? Nawatambua sana. Adios muchachos. Peace. All right. Okay.